Hello everyone, welcome back. So today's question, which is going to discuss in binomial theorem, it is most important. That is the total number of irrational numbers. The total number of irrational terms. Irrational terms. In the binomial expansion, of 7 power 1 by 5 minus 3 to the power of 1 by 10 whole to the power of 60 is dash. In these options are given like this. Option A 55, option B 49, option C 48, option D 54. Okay, so how to solve this question? It is a very important question which is asked in the previous exams also, IIT JEE means. So my dear viewers, here they have asked us to find the total number of irrational terms in this expansion. Okay, so to find the number of irrational terms, first find the general term of this expression. What is the general term of this expression? Usually the general term formula is TR plus 1 is equal to NCR x to the power of n minus r into y power r. Is it? So based on that, so TR plus 1 is equal to, here n is nothing but highest that power 60, C, R we don't know. X means here 7 power 1 by 5. What is the power of n minus r means 60 minus r into y power r. So the value of y is here minus 3 power 1 by 10 to the power r. Minus 3 power 1 by 10 whole to the power of r. If we simplify, you get here 60 CR, 60 CR, is it? And here we are going to write 7 power 1 by 5 whole to the power of 60 minus r. So it is power to the power form. So we get 60 minus r by 5 means 12 minus r by 5 into separate here minus coefficient here minus is here. So minus 1 power r into 3 power r by 10. 3 power r by 10. So now we have to find the number of irrational numbers in the irrational terms in this expansion. Further, first try to get the number of rational numbers. Okay. So for that we are going to do here, for getting rational numbers, that means rational terms, R should be the multiple of LCM of the denominators of R. What are the denominators of R here? 5 and 10. So the LCM of 5, 10 we have to find. Of course, that is nothing but 10. So, ఖచ్చితంగా R values ఏమో ఉండాలి, 10 యొక్క మల్టిపుల్స్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ maximum ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తాయి in this expansion? We will get 61. So that what will be the maximum value of R? So then R can be, then the value of R can be 0, 10, 20, multiples of 10 kada, 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 0 ఎందుకైందంటే TR plus 1 లో ఫస్ట్ టర్మ్ లో R వాల్యూ 0 నే కదా, కానీ మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ లో మాక్సిమం 61 వస్తాయి కాబట్టి సో 60 తో క్లోజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రీజన్ ఏంటంటే సిన్స్ n వాల్యూ ఇస్ 60. ఓకే, 60 వస్తుంది అంతే లాస్ట్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు
నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు రేషనల్ టర్మ్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ రేషనల్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషనల్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పవర్స్ ఏమీ ఉండకుండా ఉండాలి, జనరల్ గా ఉండాలి కదా. అంటే ఆర్ వాల్యూ కనుక మనకు 0 అయినట్లయితే ఇది 12 అవుద్ది, ఇదేమో 3/0 అంటే 1 అవుద్ది. అంటే 7/12 3/1 అనేది రేషనల్ నెంబర్ అయితే కాదు కదా, రేషనలే కదా. -1/0 అంటే 1 ఇట్ సెల్ఫ్. అలాగే 10 అనుకోండి, 12 - 10/5 అంటే 2, 10/10 అంటే 1. ఇటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఇవి ఏమవుతున్నాయి, ఈ టర్మ్స్ అన్ని రేషనల్ టర్మ్స్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి అలాంటివంటే 7 వస్తాయి. ఓకేనా, 7 వస్తాయి. కానీ మొత్తం టర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 61. బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 61 బికాస్ 60 ఉంది కాబట్టి పవర్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఒకటి ఎక్కువ వస్తుంది. సో రేషనల్ టర్మ్స్ 7 ఉన్నాయి, ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్ మనకి ఎన్నో కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ మొత్తం టర్మ్స్ లోంచి రేషనల్ టర్మ్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్. హెన్స్ the total number of irrational terms is equal to 61 minus 7, that is equal to 54. So the which option is correct? Option D is correct. So this is the way to solve these problems. So it is the most selected one. Finding rational terms ante ikkada close aitundi. కానీ మనం అడిగింది ఇరేషనల్ టర్మ్స్ కాబట్టి జస్ట్ 2 steps ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay friends, now in this session second question is the term independent of x in the binomial expansion of 1 minus 1/x minus 3 into x power 5 into 2x square minus 1/x whole to the power of 8 is. So here options are given. So as we know that the term independent of x means in final answer, that means in the required term should not appear x or x square or x cubed something. So x అనేది అసలు ఉండకూడదు అనమాట దాంట్లో. అంటే దాని x యొక్క పవర్ ఎంత ఉండాలి, ఖచ్చితంగా 0 అయితేనే అది సాధ్యమవుతుంది. సో టు ఫైండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ టర్మ్స్ మనం ఏం చేయాలంటే దానికోసం r+1th టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 1 - 1/x plus 3 into x power 5 ఉంది కదా. దీనిలో వీటి యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. సో ఇది జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట, ఇది ఒక జనరల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, బట్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే అంటే 2x square minus 1/x whole to the power of 8 లో ఇది బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. సో దీంతో పెద్ద మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే r+1th టర్మ్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఫైండ్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అనేది ఈజీ అవుతుంది కదా. సో జనరల్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ, దీనిలో జనరల్ టర్మ్ ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్. జనరల్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 2x square minus 1/x whole to the power of 8. దీని యొక్క జనరల్ టర్మ్ ఏంటో మనం ఫైండ్ చేయబోతున్నాం. వేసుకోండి, tr+1 is equal to NCR ఎక్స్ప్రెషన్ మైనస్ y power r కదా ఫార్ములా. సో ఇక్కడ NCR అంటే r ఇట్ సెల్ఫ్, n అంటే 8, 2x square whole to the power of 8 minus r into minus 1/x whole to the power of r. ఓకే కదా. ఇప్పుడు మన యొక్క ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది దీనిలో r+1th టర్మ్ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు, ఓకేనా, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో r+1th టర్మ్ అనుకున్నప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఇన్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ r+1th టర్మ్ ఏమవుతుంది, దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, 1 - 1/x plus 3 into x power 5 into దీనిలో ఎంత వచ్చింది 8cr కదా, దీనిలో r+1th టర్మ్ వచ్చింది, అది రాస్తాం మనం. సో into 8cr 2 to the power of 8 minus r into x power 16 minus 2r, okay, minus 1 power r into x power minus r. ఓకేనా.
ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం ఫస్ట్. ఎందుకంటే టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క బైనామియల్ అడగల మొత్తంలో అడిగారు కాబట్టి దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసి ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1 into 8CR సేమ్ వస్తుంది కదా 8CR into -1 power r 2 into 2 power 8 minus r into x power 16 minus 3r. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ -1/x into ఇది మొత్తం. ఓకేనా? అప్పుడు ఆ టర్మ్ ఏమవుతుంది -8CR -1 power r into 2 power 8 minus r. అంటే ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నాను న్యూమరికల్ కోషన్స్ అని రాస్తున్నాను. తర్వాత 1/x అంటే నథింగ్ బట్ x power -1 కదా. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందండి అప్పుడు ఇది x power 15 minus 3r అవుతుంది. 15 minus 3r. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ. సో ప్లస్ 3 into 8CR into -1 power r into 2 power 8 minus r into x power ఇక్కడ వచ్చేసరికి 5 ఉంది. అంటే 5 ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ 5 ప్లస్ 16 minus 2r minus r అంటే ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 21 minus 3r అవుతుంది కదా. సో 21 minus 3r. ఇప్పుడు షో స్టార్ట్. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనం ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కనుక్కోవాలి. టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఎక్స్ పవర్ ఎంత ఉండాలని చెప్పాను 0 ఉండాలని చెప్పాను కదా. సో ఫర్ ద టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి ఏమేమి ఉండాలి వీ షుడ్ హ్యావ్ x power 16 minus 3r is equal to 0. Is it? Next ఇక్కడ ఏముంది x power 15 minus 3r is equal to 0 and here 21 minus 3r is equal to 0. Is it? So as you know that 16 minus 3r is equal to 0, it is not at all possible. I mean we don't get here r as integer. Okay, so here possible is r value here 5 from this. From here r value is 7. R value 5 and 7. ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లోనే మనకి టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వస్తుంది కదా. సో మనకి ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది ఆన్సర్ రాయడానికి. దేర్ఫోర్ ద టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఉండకూడదు. ఆర్ వాల్యూ 5 దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆర్ వాల్యూ 5 ఇక్కడ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వస్తుంది కాబట్టి తూచ్ రాయకూడదు. ఇక్కడ చేస్తే మనకి x power 0 వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఆన్సర్. సో 8C5 -1 హోల్ ది పవర్ ఆఫ్ 5 r ప్లేస్ లో మనం 5 రాయాలి. అంటే 8 minus 5 అంటే 3. ఇక్కడ x power 0 వస్తుంది కాబట్టి మనం దాన్ని పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. కానీ అదే r వాల్యూని ఈ థర్డ్ టర్మ్ లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి x power 6 వస్తుంది. సో ఇది ఆన్సర్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ r వాల్యూ 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. r వాల్యూ 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 16 minus 21 వస్తుంది. సో మనకి x power 0 రావడం లేదు కాబట్టి ఇది వదిలేసేయండి. ఇక్కడ చేసినా కానీ మనకి x power 15 minus 21 అంటే సారీ అక్కడేమో x power -5 వచ్చింది, ఇక్కడ x power -6 వస్తుంది. సో ఇది కూడా కలవదు ఓన్లీ లాస్ట్ టర్మ్ లో. సో దట్ ఈస్ ప్లస్ 3 into 8C7 -1 హోల్ ది పవర్ ఆఫ్ 7 into 2 power 8 minus 7 అంటే 1. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ x power 0 వస్తుంది. అయిపోయాను. ఓకేనా? సో మరి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనేది ఎట్లా తెలుస్తుందంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇక్కడ -1 power 5 వచ్చింది అంటే నెగిటివ్. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్. 8C5 ఎలా రాయొచ్చు 8C3 గా రాయొచ్చు కదా ఇంటూ 8 ప్లస్ 3 ఇంటూ 8C7 ఏమైనా రాయొచ్చు 8C1 గా రాయొచ్చు ఇంటూ -1 ఇంటూ 2. నేను ఇంకా క్లియర్ గా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే 8C3 ఎలా రాయొచ్చు 8 into 3 టర్మ్స్ తగ్గించడమే కదా 8 into 7 into 6 by 3 into 2 into 1 into 8 plus 3 into 8C1 అంటే 8 minus 2. ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ సింప్లిఫై చేసినట్టు 3 2 6 క్యాన్సర్.
ఇంకెక్కడ ఎక్కడ లేదు కాబట్టి 8 8 64, 64 into 7 ఎంత వస్తుంది? 448 వస్తుంది. ఇది -48 వస్తుంది కదా. సో ఫైనల్ గా ఎంత వస్తుంది? 400. సో 400 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దట్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సో ఈ విధంగా మనం ఒక బైనామియల్ ఇచ్చి ఇంకొకటి జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చినప్పుడు టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కోవడానికి ఇది మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన మెథడ్. క్లియర్ కదా? రైట్. సో ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన ప్రశ్నే. ఈ క్వశ్చన్ కూడా JEE మెయిన్స్ లో. సో మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసే ముందు